Hi guys, it's Sead. Welcome back to Warthog Defense. The remarkable story of the Ukrainian defense is continuing as Ukrainian forces relentlessly destroy Russian manpower and equipment on all fronts. Despite this, the West appears hesitant about providing military assistance. Let's see the challenges faced by Ukraine and the critical need for international support in this crucial time of conflict. An unidentified flying object attacked another oil refinery in Russia, this time the Slavneft refinery in Yaroslavl. It is one of the largest refineries in Russia. The extent of the damage is unclear. Successful utilization of another Russian vehicle column by the 63rd Brigade, Serebrnyasky Forest. Russian military repair facility destroyed by a Ukrainian strike. 6 Russian soldiers are injured. African mercenaries in service in the Russian army. Привет от наших друзей, братьев. Победа будет за нами. Да, расти. Будь всегда позитивным, несмотря ни на что. Русский мир жив. Победа за нами. Победа будет за нами. A Ukrainian T-64BV finishes off an already disabled Russian BMP-1 near Stepov. Telegram channel Russia. No Context publishes footage of what is claimed to be a Ukrainian drone made of, as they say, of shit and sticks, that is produced with very cheap materials. Nevertheless, the warhead was powerful enough to damage several vehicles and kill and maim numerous servicemen. Вот это дрон. Остатки из говна и палок сделанный. Просто из говна и палок. Вот его все остатки. Жесть, короче. Нас контузило. С боевым крещением. Не могу ничего сказать. Капец. Ужас. Ребят, ну это жесть вообще. Господи, пожалуйста, сохрани жизни ребятам. Очень тебя прошу, очень. Место прилета только что. Все разлетелось. Нас контузило. Нас контузило. Так вот твои. Как она, глянь. Покажи шарики. А вот еще шарики, да? Дай один, пожалуйста.
Hide and seek with FPV. Ukrainian aerial scouts hunted down the enemy signalmen right on the tower when they were changing their equipment, destroyed earlier by Ukrainian pilots. The signalmen were not very happy about such a meeting and tried to run away from the Ukrainian drone in a circle. Who won this game? Details in the video. Russian propagandist Simonian promises purges for Ukrainians in case Russia wins in Ukraine. Their genocidal rhetoric is becoming more and more open. Патриотов, я с тобой согласна, дадут им много. И дадут, тут нельзя нам испытывать никаких иллюзий. Но это тоже не повод превращать их в выжженную землю, потому что основные враги наши позападнее, чем Украина, подальше, чем Украина. И мне хочется, чтобы все поняли, что нам не выжженная земля там нужна, у нас земли полно. Нам нужно спасти своих людей, тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба. Но их нужно отделять друг от друга. Грязнули тех, кто готов отмыться. Потому что коллективная ответственность, долбанем мы сразу всех мамочек с колясками и всех остальных сотрем с лица земли, это все-таки нацизм. Коллективная ответственность – это и есть нацизм. Vladimir Putin has reportedly built a luxury residence on an estate twice the size of Monaco, on the shore of Lake Ladoga, just 31 kilometers, 19 miles, from the Finnish border. The Dossier Center has published some remarkable drone images of the complex. The residence, one of several palatial Putin properties around Russia, is located on the shore of Marialati Bay, an inlet of Lake Ladoga about 185 kilometers, 115 miles, north of St. Petersburg. The site has been carved out of the Ladoga Skerries National Park near Kortela. Although the names evoke rural idyls, the buildings are ultra-modern residences reportedly decorated with marble floors, semi-precious stones, and luxury fittings, including bidets costing $10,800 each, and shower heads worth $4,600 each. There is even a private brewery. After the start of the war in Ukraine, a curious flat mound was built behind the barn. The Dossier Center suggests that it may be intended for a short-range air defense system, SHORAD, probably something like a Pantsir-S one to defend against drone attacks. This is what Russians are dying for. Thank you guys for watching. Let's give Ukraine all the support and weapons it needs, because the Russian threat will not stop. Comment, like, subscribe, become our member, and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.